Hello everybody, welcome to this video channel. My name is Tolina Guta. I am physics teacher. Today I am going to discuss on grade 11 physics on the topic explosion and conservation of linear momentum. Let us start by stating what meant by conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. The law of conservation of linear momentum states that unless acted upon by a net external force, the linear momentum of a body or a system stays constant. This is true in explosions. So, in explosion, linear momentum is conserved. That means the linear momentum or the sum of linear momentum before explosion is equal to the sum of linear momenta after explosion. We are going to confirm this one by doing two examples. One from grade 11 physics textbook of review questions, and one example from the Ethiopian University entrance exam of grade 12 that was taken place in 2011. So let us start that in students textbook page 92, review question number 2. On grade 11 physics textbook, page 92, review question number 2 says that a body of mass 50 kilograms explodes and splits into 3 pieces. The first piece has a mass of 10 kilograms and a velocity of negative 18 in the x direction and 23 in the y direction meters per second. The second piece has mass of 18 kilograms and a velocity of 12 meters per second. What is the velocity of the third piece? Let us show this one by figure. Assume this one was the mass. It was at rest. This one is before explosion. But after explosion, it has been split into 3 parts. The velocity of this one is given here. The first mass 1. Here, mass 1 is 10 kilograms. Say this one, V1, velocity V1. We are required to find the velocity of the third piece. Third piece means this one. The first piece is this one. The second piece is this one. We need to find velocity of this one. But we have not got the mass of M3. But we can get from this, the total mass is 50 kilograms. And the first piece is 10 kilograms. And the second piece is 18 kilograms. And if you sum them up, we will get 28 kilograms. Mass 3 is equal to 50 kilograms minus 10 kilograms plus 18 kilograms. So this will be added together in 28. We will subtract it from 50. We will get 22 kilograms. Therefore, mass 3 is 22 kilograms. And we will substitute this one to find velocity V3. So we will use the concept of conservation of linear momentum in explosion to find the value of V3 or velocity of the third piece. The law of conservation of linear momentum states that the sum of linear momenta before explosion, say
sum of P sub I equals the sum of linear momenta after explosion. But before explosion, the mass was at rest. This implies that the sum of linear momenta initial equals 0. Therefore, the sum of linear momenta after explosion must also sum up to 0. Therefore, the sum of linear momenta after explosion must also be equal to 0, depending upon this, because these and these are equal. So now we can solve for the velocity of the surface by using this. The sum of linear momenta after explosion is equal to the momentum of mass 1 final plus momentum of mass 2 final plus momentum of mass 3 final. This gives this is equal to 0, and then this one is m1 v1 plus this one is m2 v2 plus this one is m3 v3. This must sum up to 0. This implies that mass 1 is 10 kilograms times mass 2 is velocity v1. Velocity v1 is negative 18, then 23 meters per second plus mass 2 is 18 kilograms times v2 is given here 25 negative 12 meters per second plus mass 3 is 22 kilograms times v3. So this one equals 0. Therefore we can say 22 kilograms times v3 is equal to, we can multiply this one by this one and transfer to the right hand side. This will be negative, this will be positive. When it transfers equal sign, it will be positive 18, then multiplied by 10 is 180. You multiply this one by this one and transfer the equal sign, it becomes negative. Therefore 230 then kilogram meters per second. Then when we transfer this 25 equal sign, it will become negative and this will become positive. And we will multiply 18 by negative 25 becomes negative 450. And then this one multiplied by this one will become 216. Our unit is kilogram meters per second. So 480 minus this will become 180 minus 450 kilogram meters per second. Here we get negative 230 plus 216. Then this will become negative 270. So when you subtract this one from this one, you will get negative 217. If you add 216 onto negative 230, you will get negative 14. So to solve for V3, we will divide both sides by 22 kilograms. This will be equal to negative 217 divided by 22, then negative 14 over 22. Then kilogram cancels kilogram and we will left with meters per second. Simplify this, you will get V3 will be equal to, if you divide this one by 2, you will get negative
135 over 11. This one is in the y direction, negative 7 over 11 meters per second. Then the direction of our figure will be, this one must be in this direction. So if this one is x and this one is y direction, we will give this one will be in the direction, this direction. This one is V3. So this one is by assumption that we have drawn this one by assumption. Therefore, our figure must look like this one. This one is mass 3, this one is mass 1, this one is mass 2, this one is V2, this one is V1, and this one will be V3. It must look like this one. Mata duree kana keessatti kan ilaalaa jirru dho'iinsaa fi seera gitama momentamiiti jechuudha. Mata duree kana gaafa hiiknu dho'iinsaa fi seera gitama kan momentamiiti jechuudha. Seerri gitama momentamii maal jedha? Yoo humni madaalawaa hin taane tokko alaati siistemii yookiis objektii tokko irratti aakti godherraa kan hafe momentamiin objektii tokko explosionii duraa fi explosionii booda gaafa walitti da'amu directionaan gaafa edaan zeeroo dhufaa jechuudha. Akka jechuun maal jechuudha? Linear momentamiin siistemii sanaa hin jijjiiramu jechuudha. Kanas fakkeenya kana fudhannee ilaaluu dandeenya. Kitaaba barataa fuula 92 kan jiru gaaffii lammaffaa yoo ilaaltan kan barataa kutaa 11ffaa jechuudha. Gaaffichi maal jedha? Objektiin ulfaatinni isaa kiiloogiraamii 50 ulfaatu tokko dho'ee daayirekshinii 3 irra deema jechuudha. Piisii 3 yookiis immoo iddoo 3tti addaan ba'e jechuudha. Veeloozitiin isa jalqabaadha. Kallattii x irra negatiiva 18, kallattii y irra immoo negatiiva tun ta'in poozitiiva 23 jechuudha. Inni lammaffaan immoo kallattii x irra kompoonentiin veeloozitii isaatii 25 dha. Kallattii y irra immoo negatiiva 12 dha jechuudha. Kan nuyi barbaadnu veeloozitii hanga isa sadaffaati jechuudha. Objektii citaan isaa inni sadaffaan veeloozitiin isaa hammam ta'a kan jiru jechuudha. Kana hojjechuuf maal fayyadamna? The law of conservation of linear momentum kan jedhamu fayyadamna. Innis maal jechuudha? Siistemiin sun gaafa addaan dho'u eda'amni momentamii dho'iinsa duraatii fi dho'iinsa booddeedhaan wal qixxeedha jechuudha. Fakkeenyaaf objektiin kun jalqaba boqonnaa irra ture waan ta'eef gaafa addaan dho'us momentamiin isaa isa utuu hin dho'inii wajjin wal qixxee ta'utu irra jiraata jechuudha. Yoo resti irra yookiis boqonnaa irra ture veeloozitiin isaa zeeroodha waan ta'eef momentamiin isaa zeeroo ta'a. Gaafa immoo addaan dho'us momentamii hunda warra ciccitaa sana hunda isaanii momentamii isaanii gaafa walitti daane zeeroo argachuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf maal jennee jalqabna? The law of conservation of linear momentum maal jedha? Momentamii duraanii gaafa walitti daanu momentamii isa xumuraati wajjin wal qixxee ta'utu irra jiraata jedha. Kanaaf momentamii isa duraanii immoo zeeroodha waan ta'eef inni xumuraas zeeroo ta'a jechuudha. Inni xumuraas zeeroo ta'a. Kanaaf isa xumuraatii barbaadannaa jechuudha. Isa jalqabaatii hojii waliin qabatu waan ta'eef gaaffiin keenya isa jalqabaatii hojii waan waliin qabanne isa xumuraa barbaannaa jechuudha. Kanaaf eda'amni momentamii inni xumuraadhaa zeeroo ta'a gaafa jennu momentamii citaa isa tokkoffaa momentamii isa lammaffaa fi isa sadaffaa gaafa walitti daanu zeeroo argachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf maas waan times velocity waan jennee bakka buusnee gaafa kana hiiknu zeeroo ta'uu qaba jechuudha walitti daanee. Kennamaa hunduma isaa gaafa bakka buusnu maas waaniin 10 jennee velocity achitti ibsineerra waan ta'eef bakka gaafa buusnee jennu inni lammaffaa inni sadaffaanii maasii isaatii fi velocitiin isaa warra kanatti daame waliin baatee kanatti daame zeeroo ta'utu irra jiraata. Kanaaf gaafa kana baay'isnu meeqa arganna? 180 arganna. Negatiiva 180 arganna. Gaafa mallattoo wal qixaa dabarsinu garuu poozitiiva ta'a. Kana immoo gaafa kanaan baay'isuun 230 ta'a. 230 kana immoo gaafa mallattoo wal qixaa dabarsinu maal arganna? Negatiiva 230 arganna. Yuunitiin keenya kiiloogiraam meetir per sekondiidha jechuudha.
eda'uu jenne 18 kana gaafa 25 baay'isnu 440 arganna 450 arganna 450 kana gaafa mallattoo walqixaa dabarsinu immoo negatiiva ta'a. Isa kana biras gaafa dhufnu 18 baay'isuu negatiiva 12 gaafa jennu 200 fi negatiiva 216 ta'a. Isa immoo mallattoo walqixaa gaafa dabarsinu maal arganna? Negatiivi sun gara poozitiivaatti jijjiirama jechuudha. Kanaaf termoota wal fakkaatan jechuun termii jalqabaarra warra jiran yookiis immoo toora jalqabaarra warra jiranii x'dha waan ta'eef isaan walitti daanu. Toora lammaffaarra warra jiran immoo y'dha waan ta'eef isaanis walitti daana jechuudha. Kana gaafa kanatti daanu negatiiva isaa fudhatee ma dhufa. Kanaaf 180 hir'isu 450 ta'a. Gaafa kana opereet goonu negatiiva 270 arganna. Kanaaf kanas immoo gaafa walitti finnu isheen kun negatiiva waan taateef kanaa olidha negatiiva 14 arganna jechuudha. Akka jechuun 216 hir'isu 230 jechuudha negatiiva 14 arganna. Amma gaa momentamii paartii isa sadaffaa arganneerra jechuudha. Momentamiin isaa kanadha paartii sadaffaan. Momentamiin immoo maas taayinsi veelositii isaati waan ta'eef veelositii isaa argachuudhaaf maasii isaatiif irrachuudha gamasii gamana gaafa hirru veelositii sadaffaa kana kophaatti argannaa jechuudha. Kanaaf kiloogiraama 22 kana gamasii gamanaan gaafa hirra jennu asirraa hin badaa asitti garuu gosa kanarraaf waa'ee irras eksiirra dhaqee gala jechuudha. Kanaaf kana gaafa salphisnu kana lamaaf yoo hirree 135 dhufa 22 immoo gaafa lamaaf hirru 11 dhufa jechuudha. Kanas haaluma kanaan gaafa salphisnu negatiiva 7 irra 11 dhufa speediin keenya yuunitiin keenya maalidha meeters per sekendii ta'a jechuudha. Kanaaf gara fakkii kanaatti yoo dhufnu akka yaadnetti garanaan kana oolchine turre sila. Garuu equationin keenya kun positive x kun negative positive y dha waan ta'eef kun negative x kun negative y dha. Yuunitiin keenya lammanuun directionin keenya lamman saayyuu negative agarsiisa asitti. Kanaaf akkasirra galagalchine kaasna jechuudha. Fakkii isaa gaafa sirreessinu maas waaniin akkas ta'e maas tuun akkas ta'e maas siriin immoo akkasirra deema jechuudha. Haala kanaan mirkaneessuu dandeenya. Kanaan velocity v sadaffaa arganna jechuudha. Thank you for watching this video. In the next time we will meet each other by another video by solving such like problems. For your watching, thank you very much, and we need your suggestion, idea and comment. So if you like it, share and comment it. We have great gratitude for you. Till next time, goodbye.